Welcome back to my YouTube channel English Tutorial. Today, first I hope that all of you are fine and okay to take lessons. And today's topic, as mentioned on the board, you see that regarding the grammar portions, especially for the candidates, HS candidates 2020-22, and that is the topic's name is interchange of parts of speech. As usual, I say today that is not exception, that in case of grammar, not only that but all of case in English, you have to first guess and make out the actual meaning of the given texts. Otherwise, you cannot solve in English. Okay, you cannot solve any type of English grammars. As your grammar is purely on textual, so at the same time, not only understanding the sentence, the meaning of the understanding of sentence is not sufficient, but also here I want to say that you have to judge and make out the spirit and also consider you the spirit of the text, and then go go to solve the problem. Otherwise, you cannot proceed by any means without sensing the spirit of the sentences. Okay. Now, I don't want to like to spend any time as your video is very lengthy. So starts not only merely question and answer, question and answer, question and answer. Not certainly that. Don't think that. I would like to discuss thoroughly and also give you the proper and full explanations behind the solving of problems. What clues, what tips lies behind such problems in case of solving the such problems. Okay. Now, be patient, have patience, and please cooperate me to cooperate all of you. Best of luck. Okay, let's start. First, you see that interchange of parts of speech may be different kinds of that, noun form, adjective form, verb form, etc. Okay, now go to the examples and please try to understand. Okay, number one. Firstly, secondly, I would like to convey you that which I am going to discuss the examples. All are taken from your text and all are selected. Okay, not haphazardly, but it is sufficient for you. It will be it is all of these are sufficient for you to be able to understand the explanations and clues behind solving these problems. Okay, now grammar. Take examples. Number two, they seemed very anxious. They seemed very anxious. They seemed very anxious about her comfort. Now, here use noun form. I write in short so that it does not take much time. Okay. Noun form of verb means noun form are underlined words. What is underlined? Anxious.
particular you are to change have will already will underlined in your questions. Okay, so there is not need to be worried. ওকে, অ্যাংসাসের নাউন ফর্ম করে লাগাতে হবে। আচ্ছা, প্রথমে দেখতে হবে তোমাকে আছে এটা কিসে, কোন পার্টস অফ স্পিচে, এটা প্রথম চেষ্টা করো বোঝার। দে সিম ভেরি অ্যাংসাস অ্যাবাউট হার কমফর্ট। অ্যাংসাস, ভেরি অ্যাংসাস, কে ভেরি অ্যাংসাস? দে। ওকে, তো এটাকে দ্যাট মিনস anxious is like it acts as an adjectives. Okay, qualify they pronoun. Okay, তো now the anxious এটাকে যদি নাউন ফর্মে করা হয় তাহলে এটা anxious, তাহলে উদ্বিগ্নতা এইটা তোমাকে বলতে হবে। তাই অ্যাংসাসের তুমি যদি নাউন ফর্ম করে লাগাও তাহলে বাক্যটা কিরকম দাঁড়াবে? তা নাউন ফর্ম করলে অ্যাংসাসটা, এটাকে যদি নাউন ফর্ম করো তাহলে বলতে হবে যে অ্যাংজাইটি। ওকে, তো অ্যাংজাইটি এটা যদি নাউন ফর্মটা লাগাও তাহলে নিশ্চয়ই মানাটা চেঞ্জ হবে। কিভাবে মানাটা চেঞ্জ হবে? যে এখানে বলা আছে দে সিমড, মনে হচ্ছিল, দেখে তাদেরকে মনে হচ্ছিল তারা খুব উদ্বিগ্ন। ওকে, তাহলে উদ্বিগ্নতা বাংলায় বললে উদ্বিগ্নতা, তা উদ্বিগ্নতা, তাহলে তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল খুব উদ্বিগ্নতা। ইট ক্যানট এক্সপ্রেস দ্য ফুল মিনিংস, it cannot express full meaning, so that you have to change something. তোমাকে তখনই ভাবতে হবে যে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। কি পরিবর্তন করতে হবে? যে তাদের ছিল উদ্বিগ্নতা। ওকে, তো ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ সামথিং টু মেক দ্য সেন্টেন্স কমপ্লিট মিনিংফুল সেন্টেন্স। ওকে, তো স্যার ইফ ইউ রাইট যে দ্যাট দে সিমড টু হ্যাভ, দে সিম টু হ্যাভ, টু হ্যাভ কখনো হয়, টু হ্যাভ কখনো মানে মনে হচ্ছে আছে। They seem to have anxiety. Okay, so now the answer should be they seemed to have much anxiety about her comfort. Now, they seem to have much anxiety. তাহলে অ্যাংজাইটি ছিল, তাদেরকে মনে হচ্ছিল যেন তারা অ্যাংজাইটিতে ছিল। অ্যাংজাইটি উদ্বিগ্নতা, তাহলে উদ্বিগ্ন ছিল, এটা উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল। তাহলে এইটাকে আমাকে যোগ করতে গেলে টু হ্যাভ মাচ অ্যাংজাইটি। ওকে, তো হিয়ার ইউ সি ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর কমন সেন্স and presence of it, how to change it. Next, I am going to another example also. Okay, next. Then I made a mistake. Then I made a mistake. Okay, so you have to change, use the verb form. Mistake, here then I made a mistake. তাহলে আছে কিসে? এটা
যে এটাকে নাউন ফর্মে করার জন্য কিন্তু মেড দেওয়া হয়েছে, নাউন ফর্মে আছে। ঠিক অ্যাকচুয়ালি যখন আমি উত্তরটা ভার্ব ফর্মে করব, তাহলে ভাইস ভার্সা তোমাকে ধরে নিতে হবে যে এটা যদি ভার্ব ফর্মে করতে দিত, ঠিক এটাই এই কোশ্চেনটাই অ্যান্সার হতো। দ্য ইয়ে কোশ্চেন্স নাও উইল বি অ্যান্সার্স ইন দ্যাট কেস। ওকে, তা নাও ভার্ব ফর্ম মিস্টেক, তাহলে মিস্টেক আই মেড এ মিস্টেক, আমরা মিস্টেক করেছিলাম, দ্যাটস এ নাউন। তো ভার্ব ফর্ম এইটাকে ভার্ব ফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। হাউ টু সলভ দ্য প্রবলেম? ডাইরেক্ট এটাকে ফর্ম করো, ডাইরেক্ট এটাকে টেন্সে নিয়ে এসো, টেন্সে অ্যাপ্লাই করো ডাইরেক্ট এটাকে। কিভাবে? দেন আই mistook. Okay, then I mistook. Now consider that it will be the answer in that case if you are asked to solve the question just like noun form, vice versa. ওকে, তা যদি বলতো তোমাকে নাউন ফর্মে করো মিস্টেকে, তখন এখানে কিন্তু আই মেড এ মিস্টেক করতে হতো। ওকে, তা তখন এটা এখানে ভুল, আর এখানে ভুল করা হয়েছে, এটা আমি টেন্সে নিয়ে এসে কাজ ভার্ব ফর্ম হিসেবে ডাইরেক্ট চেঞ্জ করে দিলুম। ওকে, তাহলে উত্তরটা ভাইস ভার্সা এইরকম হবে। নেক্সট গো টু দ্য অ্যানাদার এক্সাম্পলস। I understand the video is going to be lengthy, but I have nothing to do. If I have to make you aware full sense, I have to make you aware full knowledgeable and help. So there is nothing else. Hence it is a grammar. So there is a question should be if there is a much questions arise that you should understand well its spirit and also the clue by which you can solve easily without getting confused. Okay, now go to the next examples. She would forget our brief encounter. Okay, now forget, here underline the word forget, and you should use adjective form. Okay, adjective form forget আছে কিসে? She would forget, অবশ্যই ভার্ব ফর্ম। it is quite natural for you to identify what parts of speech the word forget here, the verb ফর্মে আছে অবশ্যই। তাই এটাকে আমাকে অ্যাডজেক্টিভ ফর্মে করতে হবে। মাথায় রাখতে হবে সবসময় অ্যাডজেক্টিভ ফর্মে করা মানে দ্যাট মাস্ট কোয়ালিফাই নাউন আর প্রোনাউন। অ্যাডজেক্টিভ মানে কি? নাউন আর প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করা। তাহলে আমাকে নাউন আর প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করাতে হবে, তাহলে অ্যাডজেক্টিভ হবে। আর ফরগেট ভুলে যাওয়া, ভুলে যাওয়া ফরগেট, এটা অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম। ভুলে যাওয়া অ্যাডজেক্টিভ, দ্যাট ইউ শুড রাইট। It is very simple to think that the adjective form she direct, she would be forgetful, answers forgetful. And next, okay, forgetful direct qualifies she. তাহলে সে কেমন forgetful? The nature, what's her nature of mind that she forgetful? Okay, then now it acts as an adjective which qualify the pronoun she. So it is very easy. Okay, next go to the another example, bit by bit
we have to proceed further. Okay, have patience and please cooperate and help me. Okay, now the next. She was completely blind. Sorry. She was completely blind. Now use the noun form. Blind, it is what parts of speech? The word blind, you can say easily. Okay, you can understand easily that she was completely blind. Here, blind acts as an adjective as it qualifies the noun, a pronoun she. সে কেমন ছিল কমপ্লিট ব্লাইন্ড? তা অন্ধ ছিল। বাংলায় ভাবো, যেহেতু বাংলায় বলতে আমাকে অনেকভাবে অনুরোধ করা হয়েছে, অনেক স্টুডেন্টই বলেছে এভাবে, যেহেতু গ্রামারের ব্যাপার। তা ব্লাইন্ড যেহেতু, তাহলে সে অন্ধ ছিল। যদি আমাকে নাউন হিসেবে প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে বাংলায় বললে তো পদ পরিবর্তন করলে সোজা বাংলায় অন্ধত্ব। তাহলে সে অন্ধত্ব ছিল, ইট ইজ মিনিংলেস, নেডলেস টু সে দ্যাট ইট ইজ মিনিংলেস। তার অন্ধত্ব ছিল, সে অন্ধত্ব ছিল না, তার অন্ধত্ব ছিল। ওকে, তো ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার জাস্ট লাইক ইউজিং ইয়ার too much common sense and presence of wit that she had complete blindness. She had complete blindness. ওকে, তাহলে এখানে একটা জিনিস বোঝো, হ্যাড কিন্তু it has been used as a principal verb, not auxiliary verb. আমি আগের ভিডিও এই ধাঁধা কাটাবার জন্য কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব কোনটা আর প্রিন্সিপাল ভার্ব কিভাবে কাজ করে বুঝিয়েছি। তাহলে এখানে দেখো হ্যাডটা কিন্তু আমি প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে কাজ করেছি, অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে নয়। তাহলে সি হ্যাড কমপ্লিট ব্লাইন্ডনেস, আবার কমপ্লিটলি এটা যদি অ্যাডভার্ব ভাবে করা হয় তাহলেও মানাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে সবসময় মাথায় রাখতে হবে দ্য ইনার মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স রিমেইন আনচেঞ্জড, অলওয়েজ কিপ ইন মাইন্ড। সো সি হ্যাড কমপ্লিট ব্লাইন্ডনেস, তার সম্পূর্ণ অন্ধত্ব ছিল। তাহলে কমপ্লিটলি বললে ব্লাইন্ড, হ্যাড কমপ্লিট ব্লাইন্ডনেস, তাহলে হ্যাড এখানে কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে কাজ করানো হয়েছে যাতে করে মানেটাকে ঠিক রাখা হয়। ওকে, এন্ড দ্য লাস্ট এক্সাম্পলস ফর দ্য টুডেজ এন্ড ইট উইল বি কন্টিনিউইং till the examination is over. Okay, the next, try to understand how you will solve such type of questions using your presence with. Okay, now next examples. And aloud I said, it is very interesting. And aloud I said, and aloud I said, use the noun form. Okay, it is very, very, very important. Don't stop. Noun form and aloud I said, use the noun form. Okay, the noun form of aloud, এটা কিসে আছে? and aloud I said, নাউন ফর্মটা করতে হবে aloud এর করতে হবে। তাই aloud এর নাউন ফর্ম করতে হলে কি করতে হবে? aloud with such great sound. Okay, the next, the answer should be and I said
I said with loudness. With loudness is just loudness allowed with full sound, that is full of melody, full of sounds, that just as complete sleep. And you have you when you see you write that asleep. Live, and you say alive. Okay, just like think how these words apps এইভাবে কিভাবে কাজ করছে sleep asleep, love alive, live alive, just like allowed loudness. Okay, so your answer should be and I said with loudness. It is noun form, so with loudness you have to express the loud in a noun form, so here you should say like this, with loudness. Okay, so thanks. The video is will be very lengthy, and it will may all of you lose your patience. Okay, now thanks to all of you and best of luck. Now stop for the day.